Six. Okay. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের কিউআর কোডের আরেকটি এপিসোডে। কিউআর কোড নামটা আমরা একটু মজা করে রেখেছি বিকজ আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের প্রডিউসার মিস্টার রানা ইসলাম আর আমি, আমার নাম কাসেদ, কিউ দিয়ে শুরু হয়। তো আমরা চিন্তা করলাম যে কিউআর কোড আজকাল তো স্ক্যান করে সবকিছু ডিটেলসে ঢুকে যাওয়া যায়, ইনফরমেশনে ঢুকে যাওয়া যায়। তো আমরা ভাবলাম আমাদের এই প্রোগ্রামটার নাম আমরা একটু মজা করে কিউআর কোড রাখলাম। এবং আমাদের এই প্রোগ্রামে আমরা বেসিক্যালি উই হ্যাভ নো ফিক্সড ফরম্যাট, ইটস আ ভেরি ইনফর্মাল প্রোগ্রাম। এখানে আমরা অনেক সময় মানে ইন্টারন্যাশনাল লোকেটেড আবার লোকালি লোকেটেড স্পিকারসদের সাথে আমরা ইন্টারাকশন করি। কখনো কখনো আমি সিঙ্গেল কিছু তথ্য শেয়ার করি, কখনো রানা ভাই শেয়ার করেন, কখনো রানা ভাই আর আমরা ইন্টারাকশন করি। তো বিভিন্ন রকম ফ্লেক্সিবল একটা ফরম্যাট আমাদের এই পডকাস্টের। তো ভেরি হ্যাপি দ্যাট আজকে আমাদের সাথে গেস্ট হিসেবে জয়েন করছেন মিস্টার ফাইসাল জাকারিয়া। তো উনি প্রায় 5 বছর ধরে এখন ইজ লিভিং ইন ক্যানাডা। ওটার কথা ওরা ক্যানাডাতে কি করতেন না করতেন যদি ডিটেলস বলবেন, বাট বাংলাদেশে হি হ্যাড আ ভেরি ইলাস্ট্রিয়াস career. He was head of sales at Ericcson and also CISCO te উনি কাজ করেছেন in a senior management role. And তার আগেও he has a lot of accolades এই IT and infrastructure sector উনি কাজ করেছেন. He's also an IBA graduate. And I'm very happy and proud and honored to say that he's a very close childhood friend of mine. We were in school একসাথে. So very happy to have Faisal join us আজকে. So Faisal, thank you for joining the show. And how do you feel being a part of this podcast? Kasid, first of all, thank you. It's a pleasure and an honor to be here today. A little nervous. I don't typically do this, so yeah, that's the that's the truth. Nothing to be nervous about. আমরা জাস্ট ওই কত হাজার হাজার গল্প করি না যেরকম ফোনে, এরকমই একটা মানে ইটস জাস্ট দ্যাট আমাদের গল্পটা অন্যরা একটু শুনবে এই আর কি। So the very first thing that I would like to start with is um, was it other reasons or was it the fact that you were expecting the economy of Bangladesh to not be doing well? But কোন জিনিসটা prompted you to actually think of having the rest of your life based abroad? Bangladesh ছেড়ে immigrate করার জন্য, what were the factors that really sort of made you feel that you need to do that? Kasid, thank you for the introduction. You are right. I was doing quite well, mashallah, and I was happy. The reasons that prompted me were when I saw around me Bangladesh, ki hocche, ki hote jacche, what's been happening for the past decade and two, and I kind of figured how things are going to evolve over the coming years and decades, and I figured maybe Canada might be a better place to raise my kids, raise my family, and that was the primary reason for me to look outside Bangladesh. Mm-hmm. So you mentioned that largely kids' future was one of the major catalytic forces in your mind. এবং এটা আমি অনেকের কাছেই শুনি যে মানে বাচ্চাদের বড় করার জন্য ভালো কোনো জায়গায় যেতে হবে। So what were the things that made you feel that the future of Bangladesh is becoming very alarming but dismal? মানে যার কারণে মনে হলো যে আসলে বাচ্চাদের বেটার ফিউচারের জন্য কানাডা would be a better option. মানে সেই জিনিসগুলো যদি একটু মানে আউটলাইন করা যেত, I think our viewers would also want to understand that. I mean, a number of reasons, and none of this is, I think, new to any one of the viewers here. Mm-hmm. The pollution, the safety levels on the street, the food adulteration, the healthcare system, the education system, I mean, you name it. We know a whole list of other issues that exist, and I thought these are some basic things that we should have better in our lives, and that was
a primary reason. The rat race there in Bangladesh, of course, rat race exists everywhere. And then in Bangladesh, having lived there for so many years, I mean, কি বলবো, cheater বাটপারে ভরা, the whole country, unfortunately. So I didn't want my kids to be in an environment where they have to learn to navigate those challenges, those issues. And I looked around, and Canada seemed to be welcoming, and that's where we decided. My wife and I decided to make the move. So you mentioned quite a few factors যেটা মানে তোমাকে influence করেছে to think about moving. যেটার মধ্যে ones you mentioned is pollution, safety, food adulteration, education, healthcare, and the overall rat race cheater বাটপারদের সমস্যা। তো আমি একটু একটু করে এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরে how you would compare Canada is better তো বুঝলাম, but কিছু এক্সাম্পল দিয়ে তুমি যদি একটা একটা করে বোঝাতে বাংলাদেশের থেকে তুলনা করে, দেন সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো and what we need to do to fix that, তখন সেই দিকে আমরা কথা আগাবো। So let's talk a little bit about let's say the education system. So education system বাংলাদেশের সাথে compare করলে what are the benefits that you see in Canada? In what ways are the education system better than Bangladesh? Before I jump into that specific point on the education system, I just want to mention that Canada, or for that matter, any country in the world, is not free of its own problems. Canada has plenty of its problems as well. So, of course, the problems in Bangladesh and Canada are not the same. Bangladesh, being a small, crowded third world country, has its unique set of problems, versus Canada has its own. So the problems are not the same, and they exist in both places. Having said that, the education system that you wanted to deep dive into, I feel the education system in Bangladesh has a lot more to be desired. There's a tendency of, we all know this, memorizing. There's like, even after school, you see kids packing their books and going off to coaching centers. There's not really a life for a growing child beyond books and then the four boundaries of the house, right? So I wanted my kids to be free of that. I didn't want to send my kids to coaching centers after school, for just giving an example. So here in Canada, they learn, it has its own education system where some of which I like, some of which I don't necessarily like. I'll tell you the things that I like. For example, here they focus a lot more on things that you would need in life. They focus less on, for example, the carbon and nitrogen cycle, for example, and they would teach you more on taxation, how to manage finances, how to do public speaking presentations, for example, more relevant for someone's everyday life versus learning the anatomy of a frog, for example, that we used to do back in Bangladesh, right? So, I mean, just giving you one example. Of course, there are some negatives as well, but yeah, so these are just some comparisons. Right. And I think Canada, there is also opportunity for a lot of extracurricular activities and sports, especially, but physical activity, movement, খেলাধুলা, এগুলো তো বাংলাদেশে আসলে এখন মানে এডুকেশন সিস্টেমে খুবই লিমিটেড হয়ে গেছে। ইভেন হায়ার এডুকেশন আর কলেজ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসেস আর অল বিল্ডিং, এন্ড স্কুলও সব বিল্ডিং এর মধ্যে চলে এসেছে, ছোট ছোট বিল্ডিং এর মধ্যে চলে এসেছে। Just a few schools still have that kind of big fields and ওই জিনিসগুলো। কিছু গভর্নমেন্ট স্কুলে আছে, প্রাইভেট স্কুলগুলোতে তো অলমোস্ট নাই বললেই চলে, except for the extremely expensive ones like ISD and AISD and all that.
So how do you think a sports affects the lives of kids? মানে having these facilities, এটা কিরকম ভাবে বাচ্চাদের জন্য উপকারী? If you could share a little bit of light on that. I think there's obviously immense benefit to sports in any child's life. My son plays competitive volleyball. He does karate, and I know he wants to continue this at university level and beyond, if possible. And Mm-hmm. so, Jeta, I've seen in Canada, especially, is from a young age, there's a system for every sports for kids to join and Mm-hmm. really take their skills to national levels, even if they can. And they, like, universities give scholarships even to encourage kids uh, to continue sports into adulthood. So Mm-hmm. in Bangladesh, obviously, a structured system like that is missing. You kind of play sports on your own in your backyard or in the field next to your house when you get some Mm-hmm. time. There's no uh, set, structured way in which you can progress up the chain in a sport. So that is well established here in Canada, and kids here are very active in extracurricular Mm-hmm. activities. I think it teaches you character, leadership, patience. Mm-hmm. It teaches you win and loss. I mean, there are a whole bunch of other benefits we can deep dive into that sports contributes to, especially a growing Definitely, the child's. character building, personality enhancement তো স্পোর্টসের অনেক বড় মানে কন্ট্রিবিউশন থাকে যেটা আনফরচুনেটলি আমাদের we are denied of that opportunity, unfortunately. Moving on to let's talk a little bit about healthcare. So, in how would you compare আমাদের বাংলাদেশের healthcare system and Canada's healthcare system? এই দুটোর মধ্যে যদি if you could make a little bit of a comparison. I think I'm not going to go into the obvious. We Mm-hmm. can always Google and find that out. But I'll give you one small example. Uh, Whenever I or my kids or my wife, we used to go to a doctor in Bangladesh, we used to come back with 10, 15 types of prescribed medicine, a Mm-hmm. couple of antibiotics. Now, if you have 15 medicines that's prescribed to you, it's like shooting a dart in the dark, right? One of them is Mm-hmm. going to end up working. Mm-hmm. That's what I think we all see in Bangladesh. Of course, there are reasons behind why that happens, and that's a whole different topic about how the medicine companies bribe the doctors and so on and so forth. But here in Canada, I think in the last 5 years that I've been here, I have not received, or my kids have not received antibiotics maybe more than once or twice in the last 5 years. So, Mm-hmm. if we get sick, the most prescribed medicine is Tylenol or Napa, Panadol, for Mm-hmm. fever. That's the most commonly prescribed medicine. And so Mm-hmm. there are obviously challenges in the healthcare system here as well. Getting a GP, family doctor, is quite challenging. There is a crisis in family doctors here. Mm-hmm. The Mm-hmm. waiting time in, because there's no private and public healthcare here, it's all government funded. The waiting Right. time for emergency can be quite lengthy, whereas in Dhaka you can just walk into emergency service. You pay for it, but you Mm-hmm. get it on the spot. So yeah, there are challenges as well. But overall, I would say I'm very happy with the system here. The doctors and the nurses are very attentive. That I think the diagnosis here is a lot better. In Dhaka, you hear all the time about wrong diagnosis, wrong medicine being prescribed, uh, Mm-hmm. things going from bad to worse for patients. So that's
less common here. So yeah, these are, I guess, a couple of things I would say about the healthcare system. Yeah, definitely. These are very alarming points এবং এই জিনিসগুলো আমাদের দেশে আসলে কবে যে ঠিক হবে বলা যায় না। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের দেশে খুব খারাপ লাগে সেটা হচ্ছে এই যে লাখ লাখ মানুষ মানে গভর্নমেন্ট হসপিটালসে মানে ভিড় করে যায় কিন্তু তেমন কোনো they don't get much health care from there and there are so many cases we see মানুষ মানে ভুগে মারা যাচ্ছে মানে নানান রকম অসুখ বিসুখে মারা যাচ্ছে and the government really doesn't do anything about it. মানুষের ঘুরে বেড়াতে হয় চিকিৎসার জন্য টাকা চাইতে হয় বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে মানে এই জিনিসগুলো আসলেও খারাপ লাগে whereas I mean কানাডার মতো জায়গাগুলোতে এই জিনিসটাই আসলে one of the biggest benefits I guess কানাডা থাকার যে I mean I know people যাদের পুরো 4-5 বছরের ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট ফ্রিতে হয়ে গেছে এবং মানে তারা মাসাল্লাহ রিকভার করে গেছে বাংলাদেশে তো এটা চিন্তাই করা যায় না বাংলাদেশে তো 1-1.5 কোটি টাকা খসে যাবে এ ধরনের কোনো একটা ট্রিটমেন্ট করতে গেলে so definitely healthcare is a major factor and it opens the eyes for us in Bangladesh as well things that need to get fixed let's talk a little bit about safety could you elaborate a little bit about the safety aspect and how safe do you feel in Canada versus Bangladesh and why It's, I think, in Dhaka, I never let my kids out of the house alone. Here, they walk to school, right? It's not just about mugging and hijacking. It's also about road safety. mm-hmm. So here, my house door, I can leave it open all day without locking it, and I don't have to really worry. Something we can't think of in Dhaka, for example. So safety Mm-hmm. is definitely much better here. Having said that, there things are deteriorating here, just like maybe everywhere else. But yeah, you can at least here choose which neighborhoods are more safe and kind of find housing there. Mm-hmm. Yeah, so coming back to your question, safety is definitely, Canada is one of the probably safest countries, I would say, in the world so far. With Mm-hmm. immigrants coming in from all over the world, things are gradually changing. The other thing here is gun safety compared to the US. It's much Oh better. yes. So that's a relief sending kids to school. So yeah, in terms of safety, I'm definitely I feel a lot better. I sleep a lot better at night. Mm-hmm. না ওটা তো ডেফিনেটলি মানে বাংলাদেশে ক্রাইম অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি এখন আবার অনেক বেড়ে যাচ্ছে লাস্ট কাপল অফ মান্থসে অনেক বেড়ে গেছে আনফর্চুনেটলি so crime is definitely something that we are all very tense and worried about but at the same time what you were saying that we previously never got to hear any negative incidents কানাডাতে but আজকাল মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে তো এটা কেন হচ্ছে ওখানে ইজ ইট ওদের লোকাল মানুষরা ক্রাইম করছে নাকি ইমিগ্রেন্টসরা যে মানে trying to take advantage of the softer legal system and trying to I mean surpass that and do some unsavory stuff what do you Again, think I'm not an expert, but what I see is Canada's relaxed immigration policies of the past decade have mm-hmm. attracted a lot of criminals from around the world Mm-hmm. who've parked their illegal earnings here, who've taken up Mm-hmm. residence here, who are continuing their crimes from Canada, Mm-hmm. international crimes. A lot of those mafia activities happen here as well. A lot of Mm-hmm. immigrants from African and Asian countries have come over the past decade. There is a high Mm-hmm. rate of unemployment as a result. Housing crisis is there. A lot of poverty is now seen among first generation new immigrants, and that's Mm-hmm. leading to car thefts, break-ins in certain neighborhoods and cities, bigger cities. So yeah, Mm-hmm. I can't say I attribute it to immigration, but
there is a high rate of unemployment. The economy hasn't been doing great since the pandemic, and people are looking for ways to survive. And all of that's probably pushing crime rate higher. Again, there are number of factors, but yeah, I see it gradually going up. Things that Canadians say did not exist 25 years back when they were younger. Things are definitely changing. What do you say about আমাদের দেশ থেকে যে অনেক পলিটিশিয়ানরা কানাডাতে বাসা কিনেছে এবং আমি শুনেছি যে তার এত হাজার হাজার মানে houses and large villas are being purchased by Bangladeshi people over there, and a lot of them actually government service holders and মানে former bureaucrats and politicians, তারা মানে অনেক প্রপার্টি ওখানে বেশি বেশি করে কেনার কারণে নাকি প্রপার্টি প্রাইসেস মানে জেনারেল পিপল লিভিং দের তাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, বিকজ বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ বাসা বাড়ি কিনে শুটিং দ্য প্রাইস আপ. ডু ইউ সি দ্যাট হ্যাপেনিং? For sure, Bangladesh থেকে অনেকে আসছে, বাসা বাড়ি কিনছে, but I would say the impact is greater because of Chinese investors, investors from European countries and India. The number from those countries and the Middle East, the number from those are probably tens of times higher than from Bangladesh. But yeah, Bangladeshis are definitely contributing to the entire situation as well. ইনফ্লেশন বাড়িয়ে দিচ্ছে. আচ্ছা, what about এখন কি মানে এই জিনিসগুলো যেরকম লন্ডনে প্রচুর সমস্যা হয় যে মানে ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল পার্টির বাংলাদেশিরা গিয়ে হাজির হয়, and then তারা ওই দেশে আবার একটা মানে নিজেদের ওই দেশের নাম দিয়ে তাদের পার্টির নাম জোড়া দিয়ে একটা কমিটি বানিয়ে ফেলে, and then this party supporters versus that party supporters, they create problems, they fight. আমেরিকাতে প্রচুর হয়. এ ধরনের কি কানাডাতে প্রবলেম শুরু করেছে আমাদের দেশের লোকজনের, যে বিএনপি কানাডা টরন্টো কমিটি and আওয়ামী লীগ টরন্টো কমিটি? Not as much as in New York, I must say, but এইখানে টরন্টোতে বাংলা পাড়াতে মাঝে মধ্যে শোনা যায়, less, but it exists. But overall, the Bangladeshi population here is small comparatively, so it's definitely not attracting as much media attention probably, but it's there. It's so sad, তাই না? এখানে দেশের মধ্যে ঝামেলা করতে করতে এখন মানে চেঞ্জিং দের ব্যাটল ফিল্ড, বিদেশে গিয়েও তারা তাদের সেই আগের ফাইটিং চালিয়েই যাচ্ছে. তো সেইগুলো লাগছে. আমি আরো কয়েকটা পয়েন্টে নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হলো যে ইউ আর টকিং অ্যাবাউট পলিউশন অ্যান্ড মানে ওভারঅল পলিউশন, ফুড অ্যাডাল্ট্রেশন, এই জিনিসগুলো কি মানে ইজ ইট অলমোস্ট nil in Canada? মানে how do they maintain it? How do they maintain it? Why do people in Bangladesh cannot keep up with that level? I think some of the problems we have in Bangladesh are inherent to the fact that it's a small landmass with a big population. So there's a high density of population that will create a high volume of wastage, pollution, traffic. So a lot of these are inherent problems that we have to deal with in our own ways. Right? Like, how do we deal with, say, congestion, traffic? Maybe have more mass transit system, for example. Right? So these are things that Canada obviously doesn't have the same kind of problem with so much land mass and such few small population. The problem isn't the same. The pollution level, I think the government in Bangladesh has to give a more focused, take a more focused approach to address pollution. For example, I haven't actually seen the new government in power talk much about addressing pollution, for example. It's not been one of its top priority amongst the number of committees that it's formed. I don't see this gaining much prominence. So I think
These Mm. need to be spoken of more by people like you. And, whenever I go back to Dhaka, I have to take antihistamine every day, every single day, because I get runny nose, something I don't have to do even once when I'm in Canada. Right. So, I Mhm, mean, mhm. the pollution is there. We just have to, the authorities have to uh, do something about it, take strategic initiatives to address it. Um, I think we migrated into the most important aspect actually of the discussion. সেটা হলো যে you were talking about গভর্নমেন্টের এটা করা উচিত ওটা করা উচিত এটা করছে না। So as a non-resident Bangladeshi looking at what has happened in Bangladesh since July August এবং তারপরে যা কিছু হচ্ছে এই জায়গাগুলো দেখে how does it make you feel? Do you feel optimistic about the future of Bangladesh in the hands of the current interim government and what they're doing, or do you feel concerned যে enough হচ্ছে না কাজ? And এটার সাথে ওই যে চিটার বাটপারির ব্যাপারটাও আমি ইনক্লুড করে দিব যে চিটার বাটপারি এই জিনিসগুলোকে আরেকটু কন্টেইন করার জন্য বা কি করা যেতে পারে, তো এই দুটো ডাইমেনশন নিয়ে যদি you would kindly share some thoughts. By cheater Batpari, I guess you mean you're referring to government level corruption rather than street level cheater Batpari. সব Okay. লেভেলেই মানে ওভারঅল এটা তো জেনেটিক্যালি ঢুকে গেছে যে সবাই একটুখানি চিটিং এবং বাটপারি করতে পারলে দে থিঙ্ক দ্যাট এটা একটা গ্রেট কিছু হয়ে গেল, দে টেক প্রাইড ইন মানে বিইং আ চিটার বাটপার আনফরচুনেটলি। এই ব্যাপারগুলো হাউ ডু ইউ থিঙ্ক ক্যানাডার মতো একটা দেশ এই এত মানুষ এত জায়গা থেকে বাট ওরা কিরকম নিয়ম মেনে চলে, দে ডোন্ট রিয়েলি মানে ভেরি স্মল পার্সেন্টেজ ইন্ডালজেস ইন অল অফ দিস, whereas বাংলাদেশে কেন এটা সম্ভব হয় না টু এনফোর্স laws, regulations, and to demotivate people from becoming cheater butler. If you Let could me just answer compare and your say. question by saying that the current government, the interim government, is probably there for another 2, maybe 3 years, maximum 4 or 5, not more than that. Now, Mm, what can this government do? Now, it's taking a lot of right measures. And mhm, first and foremost, I think, Jetabulla, you were asking why things are working in Canada and not in Dhaka. So, first and mhm, foremost, I think the democratic institutions need to be in place, right? mhm, Cross-functional accountability needs to exist. I'll give you one example right now, or mhm, so far. Uh, in Bangladesh, we had a tendency amongst us that we had two categories of citizens. We had the royalties and we had the mhm. commoners, right? Right. And the the commoners, we believed that the same law will not apply equally to both groups of people. Mhm, And we kind of accepted that there will always be royalty. It's probably because of centuries of being ruled by different empires. We are used to that mindset that we will be ruled. We want to be ruled. Even if we're not being ruled, we look for that one figure, that princely figure who we look up to lead us and guide us, right? So that's, I think, mhm, the general mindset that most Bangladeshis have. mhm, As a result, royalties also feel they're not accountable. The mhm, law doesn't apply to them now. So it's a very plutocratic society. I guess plutocracy exists everywhere, but uh, to a greater extent in Bangladesh. So again, coming back to cross-functional accountability is, I think, a foundation for democratic institutions to flourish. And mhm, what do I mean by that? Let me give you just maybe one example. We have 300 elected MPs, mhm, and
for 5 years, they really feel no accountability to anyone. Every 5 years, they don't even have to really ask for vote, right? It's if they're under the Awami League banner, and if that's the popular party at the moment, then they know they will win seats. If it's BNP, that's the popular party at the moment, then they know they're going to win. So whichever party they're affiliated with, their individual characteristics or character doesn't really matter end of the day. So these 300 MPs really have zero accountability. Now, how do we make them accountable? Now, of course, in a democracy, we say that the administration will hold judiciary accountable, the judiciary will hold the administration accountable, and so on and so forth. That's not working. By cross-functional accountability, what I mean is we need probably a different kind of system where all the MPs can be held accountable in some way. For example, I'll give you one example. We have 64 districts where the head of those districts, the district commissioner, the DCs, are appointed by the government, right? From deputy secretaries of different ministries. Now, these DCs, these so-called district governors, you could call them, they know they're never going to lose their job, even if they don't do a great job. End of the day, they're also being selected by the same government that's represented by the 300 MPs. So those DCs, even though they are the district boss, they really can't hold the MPs accountable. And at the same time, the MPs don't hold the DCs accountable because they are the ones who appointed them. One alternative, for example, again, there could be 10 alternatives. This is maybe just one suggestion, is that if, for example, the 64 DCs or the district governors, you could call them, are chosen through an elected process, like the governors, the state governors in the US, for example, right? If they are chosen through a governing elected process, then each of these districts are represented by 3 to 5 MPs. Constituencies, exactly. So suddenly, the MPs don't feel that they're the highest authority in the land. Because you have 64 governors, district governors, which is maybe a more prized position than a member of parliament, right? And then you can have a system where they hold each other accountable. Right. Because they have overlapping territory. And today, the MPs, for example, have the responsibility of implementing, debating laws, setting laws, as well as managing development fund in their constituency. For example, if the road construction fund, the development work was taken away, it was once, but given back to the MPs. But if it's taken away from them and given to the district governors, right, the opportunity for corruption reduces. Now, কথা হচ্ছে যে উপজেলা চেয়ারম্যানদের কাছে মানে অ্যাকচুয়ালি ওরকম ভাবে একটা প্যারালাল হায়ারার্কি তৈরি করা দরকার, যে উপজেলা চেয়ারম্যান এন্ড ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার তারা আরেকটা মানে ডেভেলপমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কাজগুলো ডিসি উইথ উপজেলা চেয়ারম্যান করবে, এরকম একটা কথাবার্তা হচ্ছে। বাট হ্যাঁ, এরকম আগেও হয়েছিল, বাট এটা আবার ইট ফলস ব্যাক ইনটু দ্য এমপি। Local government system exists, but I think it needs to be expanded and made more effective. True. Yes. Thanks a lot for sharing your insights. And overall, do you think that আমাদের interim government এখন পর্যন্ত যেভাবে কাজ করতে, is it effective, or what would you like to see them
doing now, and let's say over the next couple of months, what are the measures you would like to see them taking to make Bangladesh a much better country, a country that is more, let's say, comparable to Canada, a little bit closer? কিভাবে আনা যেতে পারে? কিছু thoughts and suggestions if you throw out. Now, in the 5 years or 3 to 5 years that they're going to be here in power, I mean, I don't think massive shift is going to happen. I don't expect the education system or the healthcare system or the law and order to uh, significantly improve in the 5 years. So I'd be realistic. So that's not something I would expect from, for example, the interim government. But what I would expect is that through improved cross-function, through a system where there's better cross-functional accountability, through stronger establishment of democratic institutions, if they are to succeed in establishing that, going forward, once they go out of the seats, whoever comes to power will not be so easily able to drive corruption, drive fascism, drive autocratic decision making. So I think what I would love to see from this government is, as I said, really driving to establish those democratic institutions where cross-functional accountability is unavoidable. And if that's, and the other thing, I'm thinking 5 years election once upon a time made sense. Today, with improved technology, lower cost of running election, I think 5 years is just too much of a gap. There should be, I would say, election every 3 years. The representatives would feel more accountable. They would be more on their toes. The election system should also be staggered. Maybe today you have the MP election. After 2 years, you have the district governor election. After 4 years, you have the presidential election. So, you always have the parliament, and you could have 2-3 multi-tier parliaments as well. But the election, the representatives will always be shuffling, and the head of the government will always be on his or her toes as well. Sometimes maybe leading through a minority government, sometimes being in the opposition. But the opportunity of being 10, 15, 20 years in power is really going to be eliminated through these electoral reforms. So I would love to see these kind of institutions taking foothold over the next 5 years, so that when the interim government goes, it leaves behind a legacy that will prevent corruption and autocracy to take root. Great. Thank you so much, Faisal. We're almost at the end of our time, so but I will sum it up, whatever you said, and wrap up the discussion. But before I do that, I would just like to ask you how you felt being a part of this podcast and airing your thoughts out for a lot of sensible people in Bangladesh to listen. So, how did you feel being a part of this discussion? Well, my views are just that of one, but I think I'm happy to be able to share my thoughts, and thank you for that opportunity. As I said, I don't generally accept invitation to this kind of events, but I know you're a good friend. I'm happy to be here, and I want to see the people of Bangladesh do better. They deserve better. Bangladesh deserves better. Bangladesh has a lot to show the world with the immense potential that it holds. And if I can
help in a tiny way to help all that journey, I'm delighted to do that. And thank you for inviting me here today. It's a pleasure. থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো জাস্ট সামিং আপ, এখানে ফাইসালের সাথে যেটা আলাপ হলো, সেখান থেকে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পারলাম বা শুনে খারাপই লাগলো, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে আসলে অনেক ভেরি রেসপন্সিবল অ্যান্ড জিনিয়াস পিপল আর লিভিং দ্য কান্ট্রি। দে আর গেটিং ডিসিলিউশন বাই হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য কান্ট্রি। এবং সাম অফ দ্য রিজনস বাই পিপল আর লিভিং, সেটার মধ্যে পলিউশন মেনশন করা হয়েছে, সেফটি মেনশন করা হয়েছে, এডুকেশন সিস্টেমে অনেক ঘাটতি রয়েছে এবং সেই জিনিসগুলো খুব একটা ডেভেলপ করা হচ্ছে না। হেলথ কেয়ার সিস্টেমে আমাদের অনেক ল্যাকিংস আছে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি পলিউশন, ফুড অ্যাডাল্টারেশন, এগুলো সবকিছু ওভারঅল এথিক্স এর লেভেলের একটা বিরাট মানে শর্টফল দেখা যাচ্ছে। চিটার বাটপারে ভর্তি আমাদের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন গুলোতেও, পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন গুলোতেও, এবং সেটা আমাদের ছোট মানে বিজনেস সব জায়গার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষ মানুষকে ঠকাচ্ছে, চিটার বাটপারি করছে, এবং পিপল টেকিং লট অফ প্রাইড ইন দ্যাট। তো এই ধরনের একটা সিচুয়েশন যখন প্রিভেইল করতে থাকে একটা দেশে, তখন অটোমেটিক্যালি পিপল ফিল দ্যাট দে নিড টু রিলোকেট বিকজ দে ওয়ান্ট আ বেটার লাইফ, আ হ্যাপিয়ার লাইফ, লেস স্ট্রেসফুল লাইফ। অ্যান্ড ডেফিনেটলি তারা তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য মনে করে যে এখানে টিকে থাকা খুব বেশি ডিফিকাল্ট এবং ট্রাবলসাম হবে। So they all want a better future for their former, I mean, future generations, এবং সেজন্য তারা চলে যাচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো রেমেডি করার জন্য আমাদের যা যা করা দরকার, সেগুলো নিয়েও আমাদের কিছু আলাপ আলোচনা হলো, বাট ইট বেসিক্যালি বয়েলস ডাউন টু আ ফিউ ভেরি ইন্টারেস্টিং কিওয়ার্ডস যেটা আমাদের ফ্রেন্ড মেনশন করলো। তো বেসিক্যালি ক্রস ফাংশনাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি গ্রো করার কথা উনি বললেন। মানে এবং সেটার জন্য আসলে যেটা হচ্ছে যে মেম্বার্স অফ পার্লামেন্টের থেকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো সরিয়ে নিয়ে সেটা ডিসিদের এবং উপজেলা চেয়ারম্যান এবং উপজেলার লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হাতে চলে গেলেই অনেকটা ডেভেলপমেন্ট হবে। এবং সেই জিনিসগুলো, সেই পজিশনগুলো ইলেকশন হবে, সেই পজিশনগুলো ইলেকশনের cycle will be different from MP cycle. Presidential election cycle will be different from parliamentary election cycle. এভাবে করলে দেখা যায় যে, এবং টেনিউর গুলো শর্ট করার কথা উনি বলেছেন। তো লট অফ গুড আইডিয়াস এসছে, বিকজ এটা ঠিক যে একটা গ্রুপ আসলো, মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট হলো, 3 বছরের মাঝামাঝি টাইমে সব লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেঞ্জ হয়ে গেল। তো তাদের সাথে কারু একটা ওই খাতির এবং বন্ডিংটা হওয়ার আগেই অন্য স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো এভাবে করলে অনেকটা প্রোডাকশন, করাপশন কমে যায়। এগুলোর ভালো ভালো আইডিয়াস উনি দিলেন, যে কনস্ট্যান্টলি মানুষ সফল হওয়া এবং মাইনরিটি পার্টিসদেরকে ইনক্লুড করে গভর্নমেন্ট প্রসেসে নিয়ে আসা, শুধু এক পার্টি ডমিনেশন গুলো যাতে না থাকে, এই জিনিসগুলো উনি বললেন। এবং উনি চাচ্ছেন যে বর্তমানে যে গভর্নমেন্ট আছে, আগামী হয়তো 2-3 বছরই তারা থাকবে। তো অনেক কাজ হাতে নিয়ে সেই কাজগুলো হয়তো ঠিক মতো করা যাবে না, রেগুলার গভর্নমেন্টের মতো পুরোপুরি ফাংশন করলে চলবে না। আমাদের সিস্টেম এবং স্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্টের দিকে মেজর মনোযোগটা দিতে হবে। So I think these were some of the major points that we derived from this discussion. Did I miss out anything, Faisal? No, I think, Asid, you've done a fantastic job in note taking and summarizing. No, thank you so much. And Khub bhalo laglo. I feel very proud and honored that you joined my podcast. And I want to say that you are, I mean, the fact that you're now in Canada, it's a loss for the country. I mean, you have actually headed so many big multinational organizations and contributed a lot to the infrastructural development and technological advancement of Bangladesh. আমাদের দেশের ক্ষতি যে we've lost a person like you, but it's wonderful to know that বিদেশে থেকেও you think about Bangladesh and you want to contribute. And I hope, inshallah, opportunities will be created beyond just having you in the podcast for contributing to the development of the country. So saying that, আমি এখন আমাদের ভিউয়ার্সদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমাদের পডকাস্ট যখন তখন আমরা যেখানে সুযোগ পাই আমরা পডকাস্ট করি। তো আপনাদের সবাইকে আমাদের পডকাস্ট গুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল, এবং আজকের প্রোগ্রামটাও আশা করি ভালো লেগেছে, এবং এগুলো ইনশাআল্লাহ আপনারা দেখবেন, শেয়ার করবেন, সেই কামনা নিয়ে আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি। And I definitely want to thank Mr. Rana Islam for providing the platform and being the producer of this initiative of this show. So সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে signing off. Thank you.